നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം. वही सारा कंडक्ट करा रही है, तो आपने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने को सोचा है कि एनटीए को कहीं खत्म करने की जरूरत है या बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा. अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा. और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है. लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को. आपने अपनी मांगे रखी हैं सरकार से, लेकिन सरकार के पक्ष पहले ही सामने आ गया. एनटीए को जो एनटीए है एजेंसी, उसको क्लीन चिट एक तरीके से एचआरडी मिनिस्टर ने पहले ही दे दी है. तो सरकार का तो कहीं ना कहीं पक्ष साफ दिखाई देता है. उनका आगे आप लोग कैसे जाएंगे इसको? उनकी क्रेडिबिलिटी इन बातों में है ही नहीं. वो क्लीन चिट दें, उसका कोई मतलब ही नहीं है. उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है. सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश. सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यहीं आई थी. उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी. Rahul ji, NTA has conducted one test and which has been cancelled. The other is under doubt, and the court is looking into it. Would you say that the agency like NTA is incapable of conducting such examinations, because two main examinations, and I want it to be disbanded or something? No, I would say that if you let people who know how to run these things and you promote people based on merit, there are multiple ways in which you can do exams successfully. If on the other hand, you are constantly posting people who are mediocre, who do not have the skills to do these jobs, and you're posting them simply because they come from your same ideology, no system is going to work. You can change whatever system you want. If the people who are being put into that system are mediocre and being put in for the wrong reasons, it is never going to work. Sir, Last question. Sir, NEET, specifically on NEET examination, there is of course investigation that is going on, but the scheduled counseling session is not been delayed. It is going to happen as per schedule. So do you think that this is a mere eyewash when it comes to the investigation, saying that investigation bhi ho rahi hai, but then they are not delaying the Look, session? they can eyewash whatever they want, but they are going to get such pressure from the opposition that they're going to think twice about whatever they're doing, because we are not going to allow this type of activity to be done as far as our students are concerned. Our students sit there, they work, they spend months, they dream about these exams for years, they spend huge amount of money. So the opposition is simply not going to allow any of this eyewash that is taking place. We will make sure that we put so much pressure on them that this issue is resolved. Okay, Janendra, last question. Sir, Janendra, jaldi. तो राहुल जी, एक बड़ा दिलचस्प इस मामले में देखने को मिला है. तो इसी विषय पर इस मामले में एक अजीब स्थिति है कि जो आरोपी हैं पटना में, वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनको पेपर पहले मिल गया था, यानी सीधे सीधे पेपर लीक का केस है. और सरकार की तरफ से पहले तो क्लीन चिट दे दी गई, पेपर लीक से इनकार कर दिया गया, और अब बिल्कुल रेडियो साइलेंस है. नेट कैंसिल हो गया, नीट पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है. तो ये जो स्थिति है, आरोपी कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, मंत्री कह रहे हैं नहीं हुआ, इस पर आप क्या सोचते हैं? और नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आप लोग लाने की कोशिश करेंगे? Silence is because Prime Minister is crippled. Right now, Prime Minister's main agenda is the Speaker. So he's not bothered about NEET, he's not bothered about all these things. He's bothered about कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहाँ से और मेरा speaker बन जाए. Right? That is where he is right now. That's where his mind is. Right? So, essentially the main thing is that we have a government now, right, and a Prime Minister now, who will find it very difficult to function. The Prime Minister, if I might say so, is psychologically broken. He has collapsed, psychologically collapsed. And he will struggle, knowing his personality, he will struggle to run a government like this.
Because his entire sense of running a government, the idea of running a government, Mr. Modi's idea is to generate fear in people, to frighten people, to make people not speak. You're aware of that. Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. The basic concept of Modi has been destroyed in this election. If we were faced with if right now you had a Vajpayee ji or a Manmohan Singh ji, they might be able to survive what they are faced with. Because there is humility, there is conciliation, there is respect. But Narendra Modi does not believe in any of these things. Narendra Modi believes my way or the highway. And now suddenly is found that earlier there were Congress people who were not scared of him. Now nobody in the country is scared of him. Right? So psychologically it's almost a fatal blow for the Prime Minister, and he's going to really struggle. And of course now we have a stronger opposition. So it's going to be interesting and quite a lot of fun. Thank you. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. രാജ്യത്ത് നിർത്താതെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോരുന്നു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ നിരവധി യുവാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ ചോദ്യചോർച്ചയുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു. നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാനാകുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനമാണ്. ഒരു പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി കുറ്റക്കാരെ പിടികൂടണം, കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകടന പത്രികയിൽ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.